Hello everyone, it's 12 p.m. sharp Moscow time. I guess we should start now. Leo, are you with us? Yeah, I am. Hang on a second, I'll turn on my video as well. Brilliant, thank you. Woohoo. Yeah. Hello everyone. Yeah, hi. And today we're going to discuss pursuing your degrees in the UK. If we're talking about education, the UK has always been popular. We get more and more postgraduate students from our program coming to the UK every competition round. And well, no wonder, because the UK is always been famous for the quality of its education. And usually there is only one strongest competitor for the UK universities, and this is the sea or the ocean. But today we're going to discuss the University of Sussex, and if you get admitted to this university, you don't have to choose between water and the quality of education, because as far as I know, the Sussex University is located in Brighton. So jackpot, guys. Yep. Yay. And this is Wanda. You can see Leo. He's International Officer for Russia at the University of Sussex, and he's going to talk on the university, on the details, how to get admitted, on the programs, and so on. I'm going to talk a bit more about funding, how we can sponsor your studies at the University of Sussex, and then we have Q&A. So off we go. At the moment, we have only three viewers, but I'm recording this webinar, and we have lots more people registered. So I'll send all the links, recordings to them. So don't you worry. And those who join us on time, you have face-to-face consultations. So again, brilliant. Leo, the floor is on yours. I'm going to switch off my audio and video as well, but I'll be here, ready for my presentation as well. Fantastic. So, hello everyone. First things first, let me attempt to get my slides up on the screen. Let's see if I can get this to work. Okay, let's try that. Hopefully you can see that. Maybe actually you could confirm whether that's appearing to you or not. I will just try and, all right. Okay, hopefully you can see my slides now. I'll just have a look in the chat. Yes, you can see, fantastic, great. Okay, so yes, thank you very much for the introduction, Maria. My name is Leo Cutting, and I am International Officer for Russia at the University of Sussex. And I'm here today really just to tell you a little bit about the university, a little bit about not just the courses that we offer that might be available through the Global Education Program in Russia, but also to tell you a little bit about the university, our history, what the culture is like, what the campus is like, and what it's like as a place to study. So hopefully by the end of my presentation, you'll have a fairly good idea of what my university has to offer us. We just get to slide one because we've launched halfway through. There we are. So I'm going to introduce you to Sussex, give you an idea of the programs, and also at the end, after Maria's presentation as well, give you a chance to ask any questions that you might have about admission and things like that. First off, just to talk a little bit about rankings, which obviously is always a very important factor for anyone choosing a university to study, especially a postgraduate degree. The good news is the University of Sussex has been doing really very well in this regard for a number of years now. We are currently top 20 in the UK in 3 of the major UK tables. So that includes the Guardian University League Table, the Times, and the Complete University Guide as well. So in all 3 of those, we're in the top 20. We're also 9th in the UK for graduate prospects. So we have a particularly good reputation for making sure that our graduates go on and get good graduate level employment when they do finish at Sussex. We're in the top world 150, so we're ranking very high in the world as well, and that's especially considering quite a small university, because in the world rankings it tends to be the larger universities that do the best. So the fact that we're in the world 150 despite being a kind of medium-sized institution is really good going.
and yeah, that does place us very highly, which is why we are eligible for receiving students on the global education program from Russia. And also, just worth mentioning, we are particularly well regarded in areas to do with development policy, international relations, and things like that. We're currently ranked second in the world for that area, only behind Harvard University in the United States. So to give you a little bit of history, we were founded in 1961 as part of a group of newer universities that were founded around that time. That group also includes places like the University of Warwick, the University of York, and the University of East Anglia. So you can kind of get an idea of the universities that we were founded alongside. As you can see, during what is a reasonably short time, 55 years, we've had 3 Nobel Prize winners amongst our faculty, which amounts to a really impressive number per year of our existence. So we're doing really well in that regard. We have 14 fellows of the Royal Society as well, 12 members of the British Academy, and 1 winner of the Crafoord Prize as well, which is of equivalent value to the Nobel Prize, but in a different field of research. So we are, in terms of research, in terms of our expertise, in terms of the kind of people who teach and research at the university, we are, we think, world leading in that regard. So anyone who does choose to come to Sussex will be taught by people who are leaders in their fields. Now, I want to quickly go over the courses that we offer that might be eligible for funding through the Global Education Program. Now, I want to emphasize that the courses that you see on the slide here, these are not the full list of courses that we offer. So in addition to this, we offer things like English literature, we offer music, we offer politics, we offer, a wide range of programs that aren't listed here. But I've gone through the list of courses that the University of Sussex is eligible to receive funded students from on the Global Education Program. And I think that these are some of the courses that might be eligible for funding. However, do have a look on our online prospectus, because there is a wider list of courses that you can find there. So you can see here that in some of the areas, I've tried to group these into the different areas that are eligible for funding. So you can see that we have courses in areas relating to biology, the physical sciences as well, and also energy policy, things like that. Education, we're very strong on, and I know that that's a key area of funding the Global Education Program. So anyone interested in things like international education, I'm just going to see, because I think somebody's sent a chat message. That's fantastic. That's good to hear, Maria. Well, maybe you can just you can mention that when you do your next bit. So yeah, the courses you can see here, we have a wide range in physics as well, in mathematics, in policy as well. So hopefully some of these courses will be of interest to those of you who are participating in this webinar. So yeah, just have a look through these, but also make sure you have a look at our online prospectus as well. On our website, we offer a kind of in detail look at not only the titles of the courses, but also the modules that you'll study, the kind of research that you'll be doing as part of those courses. So do have a look on the online prospectus as well, and you'll be able to find out far more detail. And of course, you can ask me any questions at the end. So those programs are master's programs. It would be quite difficult to put all of our PhD opportunities onto a slide, because we have so many. So I've just listed a kind of a link there that you can follow. Essentially, the situation is that we offer PhD opportunities in a wide variety of fields, especially those that were listed on the previous slide. So if you're interested in a PhD rather than a master's, but the subject areas on the previous slide were of interest to you, there's a good chance that you'll be able to also apply for a PhD in those areas and those fields of research. So yeah, do have a look at the link on the screen there, and if you don't have time to take a note of it now, then I can probably circulate the slides to Maria, who can send them on to you. So yeah, do have a look at that, because that will give you a lot more detail on what PhD options are available. So talking about entry requirements, hang on, I'll just have a look at the chat box. Yeah, I probably can. Hang on. Let's just go back to that slide. I'm just going to, okay, so www. It's a good idea, thank you, .ac.uk/study/PG/2016/
Right. Hopefully that's right. So there's the link for the prospectus for PhD. So entry requirements. We accept for master's entry, for master's entry programs, we accept bachelor's degrees from all reputable Russian universities. There's no need for pre-masters or anything like that. We will usually require, now it depends on how your degree is graded. My understanding is the majority of Russian degrees are graded from 5. On that scale, we would normally ask for 4 out of 5. There is some flexibility there, depending on the kind of institution, the kind of application you make, but that's the standard requirement. If your bachelor's degree is graded on a different scale other than the one that's out of 5, then we will look at that. We will make an assessment based on various factors, but that's kind of indication. For those of you who are familiar with the UK system, this is what we consider to be a 2-1 equivalent degree in the UK system, 4 out of 5. For those applying for a PhD, you will also require a master's, obviously, and normally we'd say, yeah, once again, we'd want to see 4 out of 5 at least in the master's degree to apply for a PhD. However, with a PhD, of course, you're going to need to be doing other things such as submitting a research proposal that's going to need to have a literature review, a statement of intent for the research and things like that. So applying for a PhD is a little bit more involved than applying for a master's. If you want to apply for a master's, then you can simply go to our website and go on the portal that allows you to create a registration, and you can pretty much apply through the website. It's not a particularly difficult process to do. Applying for a PhD is done in a similar way, but alongside that, you should probably be submitting a research proposal to various academics within the faculty and trying to explore the idea that maybe somebody will actually be able to supervise your PhD at the university. So you're kind of doing the formal application on one side, but also doing the informal approach to the faculty on the other. And of course, it's always a good idea to mention that you might be in receipt of funding from the Russian system, because academics are always very interested in students who are able to fund themselves. Right. Okay, and then finally, yes, in terms of admission, we also have entry requirements with regards to English language ability. This is a UK visa policy as well as a university policy, so we have to be quite strict on what we ask for. We ask for a variety of different qualifications. The ones you probably have heard of are like the IELTS test, the TOEFL test, the Pearson test of English. All of those tests are acceptable. And we ask for a different scale of grade depending on the kind of subject you're going to do. So if you're going to study, I don't know, public policy or law, for example, the requirement will be higher than if you're going to study a science program that requires less of a command of English. So our entry requirements range from 6 in the IELTS up to 7, for example. And there's a full list of the courses that we will accept for English language at that link there. Just to go over fees, now hopefully the majority of you will be obtaining funding anyway, but nonetheless, I believe it's a fixed amount, so fees are of relevance. You can see there the approximate fees that we charge for our master's programs. These are approximate, so some programs will be a little bit more, some will be a little bit less, but any subject that is laboratory based, so requires work in a laboratory, is a little bit more expensive, around £18,300. Anything that is like an education program, for example, that doesn't require a lab, that's a bit cheaper, around £14,800 for international students. There's a full list on our website, and there's also on that website, at that link, a full list of fees for PhD too. Right, so just to tell you a little bit about the location, I know Maria alluded to this during her introduction. The University of Sussex is based in the city of Brighton, and I'm not sure if any of you have heard of Brighton. I'm not sure how many of you have visited the UK, but hopefully if you have visited the UK, you've come to Brighton, because it really is a very special city. I'm a little bit biased because I'm from Brighton, I was born here, and I really wouldn't want to live anywhere else in the UK. It's got a lot going for it, so I'll try and explain a little bit why I think Brighton is such a good place to study soon. And I will talk about this in the context of being aware that I know that in Russia quite a lot of students are mainly considering going and studying in London. So it's my job to persuade you that you should come and visit London by the Sea, because we're basically 1 hour from London, so pretty much a satellite of London. So this is where we are. Based in Brighton on the south coast. We are 1 hour from central London by train. So in fact, actually,
getting on the train from Brighton up to the centre of London, you get into London Victoria, and that can take less time than it takes to get the tube in London sometimes. Okay, I've just had a question there. I'll get to your question at the end, I think, just so that I can, yeah, I'll answer your question during the Q&A along with the others. So, and the chat. Okay. Yeah, no, that's an easy one. So the GRE test, no, we don't require that. We don't require GRE. So we're 9 minutes from the centre of Brighton, which is the city that we're located in. So there's a train station on the campus that takes you straight into the middle of the city of Brighton. And as I say, we're also 1 hour from the centre of London, 30 minutes from Gatwick Airport, which is a major international airport. And also we're 2.5 hours from Paris by train. So we really do have a fantastic location. Trying to get my slide to move on. There we are. So I just wanted to share some images of you for you of the campus. So you've got green images there of the various campus images. You've got in the bottom right-hand corner the library. In the bottom left, you've got a kind of more sort of aerial shot of the whole campus. And then the other pictures are just sort of pictures taken around the centre of Brighton. So you can see we are very much a beach town with a really lovely environment. On the campus itself, we have a lot of stuff going on, and you can see some images there. We do a weekly farmers market, street food fair. We've got 10 cafes, restaurants, and bars on the campus. We have a student support and life centre. We have sports equipment, sports facilities, 2 gyms, 3 G and Astro pitches, tennis courts, squash courts, all the things you might want. So the campus really is kitted out for you to pretty much be able to exclusively live there if you wanted to. Oh, that's quite loud, isn't it? I'll skip that one. So we've also got a health centre, pharmacist and a dentist on site. We have a chapel, 24-hour library. We've got supermarkets, and we've also got subject-specific research equipment as well. So the facilities really are very good on the campus. In terms of sports, we have a lot of societies and clubs available. So you can see there just a list of some of the sports that we take part in on campus, and we are quite competitive in this regard. We compete against other universities. So if any of you do want to kind of spend some extracurricular time doing sport, then you're almost certainly going to be able to pursue those interests while studying here at Sussex. We also have a lot of societies that relate to kind of different cultural activities. So we have a cheerleading society, for example, Game of Thrones for anyone who's a fan, capoeira, football manager, hip hop, you know, all different kinds of societies are available for you to take part in. So the message that I want to get across is that the university is not just about studying, it's also about engaging with other aspects of life and kind of meeting people and getting involved in new things. The university has really nice accommodation on campus and often in the centre of the city. And you can see here some of the different options that we have. We do offer priority for international students, and international students for master's programs who apply before the 1st of August deadline are given priority by the Housing Office. And we also try to house other students as well. And you can see some of the different options we have. So we have kind of the budget option at £86 plus a week, up to the most expensive kind of more modern accommodation, which is around £148 a week. That's with an ensuite bathroom. So you can see there the kind of accommodation we offer, and there's also off-campus accommodation available as well, so you can live in privately rented accommodation in the city if you prefer. We have a great careers and employability centre that advertise 3,500 jobs annually. This is for jobs that are both during university and after. So we have part-time on-campus jobs as well as kind of career opportunities after you graduate. We offer skill development as well and career workshops. So they might help you to develop your CV, work on your interview practice, learn a little bit about what it's like to apply for jobs in the UK, for example. And yeah, specifically talking about Sussex's relationship with Russia, we have an active Russian-speaking society. There are actually currently 45 Russian students at the University of Sussex at the moment. And on the left there you can see Olga, who's I think a 2nd or possibly 3rd year student, undergraduate student at the university. So we do have a small but active Russian population on campus. And you can actually see that there's a link to a website that houses some information in Russian rather than English
about the university there, Education Index. So if you go there, you can find out more about the University of Sussex on there. And yeah, I'll just leave that slide up for a few moments while if you would like to take my details down, especially my email address. As I say, I am the International Officer for Russia, so any questions that you have, I am on hand to support you and to give you any guidance you need. So if you have a problem with applying, or if you have any kind of difficulty with the application system, I'm always your first port of call. I don't necessarily know all the answers, but I know who to ask. So if you ask me, I'll ask somebody who knows, and then I'll make sure I fix the problem for you. So always available to assist you. Let me have a quick look at the Q&A. So yeah, medical programs. Now, I just wanted to quickly answer this one. Should I click on the button? Maybe, yeah. Okay, so answering this question, yeah, we do offer medical programs. I'm not entirely certain, that maybe Maria can help me, whether those medical programs are available for funding, Yeah. but we do offer both. They are. Okay, I didn't see it on the list for Sussex. Okay, yeah. So in that case, go to the Q&A link that I go to the chat link that I sent with the postgraduate prospectus and have a look, because we have a wide variety of master's programs in medical programs and also PhD as well. So there we do have a medical school. Yeah. It might be a little bit hard for Russian students to get admitted to medical programs in the UK or in Europe or in the USA, because our students are supposed to have a bachelor degree pursued in the country they're going to study like medical subjects. What's the problem? I see. But well, if it's a research program, no worries, you can get admitted, so that's all right. Yeah, absolutely. Yeah. Thank you very much for your presentation. You're very welcome. Regretting not applying for a PhD myself. Like, absolutely, yeah, you should have done. There's still time. Yeah. So now we're switching on to funding. I'm going to talk in Russian. I hope it's not a problem. It's not a problem, that's fine. Go ahead. Oh, yeah. I'll stick around. Yeah, and guys, please do type your questions for you. Alexander, unfortunately, raise hand function doesn't work here. Please type in your question in chat or Q&A, because just as we said, we'll have a Q&A section after my presentation, and we'll get back to your questions really, really soon. Друзья, теперь переключаемся на русский язык. Поговорим про программу «Глобальное образование». Программа поддержки, программа для вашей поддержки и финансирования вашего обучения за рубежом. Программа, как вы, наверное, знаете, была запущена в 2014 году, если быть точным, в декабре был пилотный отбор. Вот, и пока срок реализации у нас намечен до конца этого года включительно. Не пугайтесь, мы ждем осенью документы по продлению. Как только мы получим официальные документы, мы тут же сообщим вам о продлении, как мы надеемся, на наших всех ресурсах, в соцсетях и официальном сайте. Программа выполняется по заказу Министерства образования и науки Российской Федерации, и Московская школа управления Сколково, откуда я вам сегодня передаю привет, является официальным оператором программы. Если вам интересны какие-либо нормативные документы, вот мы вам все ссылочки указали, потом разошлем эту презентацию вместе с презентацией Лео, вы сможете, ну, вдруг, если вам интересно, посмотреть все документы. Напомню про основные параметры нашей программы. Мы финансируем только graduate level, это магистратура, аспирантура и ординатура, по 5 направлениям обучения: наука, образование, медицина, инженерия и управление в социальной сфере. Так что тут у нас был вопрос по медицинским программам. Если вы хотите действительно подать на нашу программу и в университет Sussex, пожалуйста, подавайте, потому что медицина в списке. Только, пожалуйста, посмотрите утвержденный список программ. У нас в рамках этих 5 направлений 32 специальности и большое, просто огромное количество именно самих программ. Занимает 72 листа 4. Открою небольшой секрет, скоро будет побольше. Вот, будет, так скажем, из чего выбрать. Наши университеты находятся в 32 странах мира, и помимо университета Sussex, про который мы сегодня говорим, у нас еще 287 университетов.
Надеюсь, вы знаете, что по окончании вашего обучения, по условиям нашей программы, вы должны будете вернуться в Россию и поработать 3 года. Так вот, для этого у нас есть 567 уже компаний работодателей. Приятно. Наверное, все очень любят эту часть наших презентаций. Вы можете получить год до 2,7 миллионов российских рублей. Это вам будет падать сумма на счет единовременно в российских рублях на российский счет, открытый на ваше имя. На что вы можете потратить эти средства? Ну, как бы мы условно делим грант на 2 половины. Один грант идет на покрытие tuition fees, а вторая половина на покрытие living expenses. Что входит в living expenses, я вам тут уже указала, но хочу заметить, что если за часть по оплате tuition fees вы будете отчитываться, предоставляя соответствующий инвойс в оплате, то за часть по living expenses вы ни в коем образом не будете отчитываться, то есть чеки собирать, там, купили вы fish and chips, или сходили вы в Одеон, или что-то еще сделали, совершенно не нужно. Пожалуйста, будьте спокойны, просто планируйте свой бюджет так, чтобы вам хватило. Ну, в случае с университетом Sussex должно всего хватать, если это не laboratory-based program, то более чем. Дешевле гораздо жить, чем в Лондоне, поэтому мы уверены, что вам хватит вполне нашего гранта. Ну, как я уже сказала, наши университеты находятся в 32 странах мира. В Великобританию, в которой находится университет Sussex, вы можете видеть. Здесь, надеюсь, что все знают, где Великобритания находится. Здесь немножко поподробнее по количеству университетов в каждой стране. Повторюсь, всего их 288. Ну, как вы можете видеть, тут не все страны, не по всем странам разбивка. Полный список университетов можете посмотреть на нашем сайте educationglobal.ru в разделе «Участнику, университеты и образовательные программы». Многие у нас спрашивают, почему вот именно эти 5 направлений, почему такие программы, что вообще туда входит. Вот на этом слайде мы вам привели некоторое количество программ по каждому направлению. Это не полный список, опять же, друзья, повторюсь. Полный список можно найти на сайте. Вот ссылочку, опять же, вам привели educationglobal.ru в разделе «Участнику университета образовательные программы». Все программы и университеты отбирались рейтингами. Университеты все входят в топ-300 хотя бы 2 из 3 рейтингов – QS, Education Times и шанхайский рейтинг. И все программы входят в топ-200 QS Subject Ranking. То есть мы предлагаем вам только топ-топа, самое лучшее, друзья. Пожалуйста, дерзайте, мы будем просто очень рады вас профинансировать. Что нужно сделать, чтобы стать кандидатом программы глобального образования? У вас должно быть, во-первых, российское гражданство. Сразу отвечаю на вопрос, двойное гражданство, если одно из них российское, конечно же, подойдет. Также у вас должен быть как минимум бакалавр, специалист тоже подойдет, кандидатская подойдет, все подойдет, причем неважно, в какой стране этот бакалавр, допустим, был получен. Нам все равно. Главное, чтобы у вас была квалификация. Также у вас должно быть unconditional offer из университета. В данном случае мы говорим про University of Sussex. Мы возьмем conditional offer, если университет попросит у вас подтвердить ваше финансирование, допустим. Хорошо. Либо вы еще не получили бакалавр, и поэтому университет вам выдал conditional, пока вы сдаете, возьмем. Либо ваши оригиналы документов еще в пути к университету, и на этом основании они выдали вам только conditional, и такой возьмем. Но если у вас уровень английского немного не дотягивает, даже там на полбалла не дотягивает до требований университета, к сожалению, мы на этом основании вас взять не можем. Как только вы подтянете IELTS, пожалуйста, вам выдадут новый оффер уже, unconditional, и тогда мы радостно вас профинансируем. Ну и, конечно же, как вы уже знаете, вы должны будете вернуться в Россию на работу на 3 года. Вы должны согласны быть с этим условием участия в программе. Если вы согласны, то все пункты выполнены, вы наш идеальный кандидат. И здесь немножко по порядку участия в программе. Что очень удобно, к нам не нужно ехать. Мы находимся не в центре Москвы. Если мы говорим про Москву, то это тоже не очень удобно. А уж про регионы
вообще понятно, что совсем неудобно. Поэтому у нас все проходит в электронном формате. Вы регистрируетесь на нашем сайте educationglobal.ru, заполняете личный кабинет, да, заявление так называемое, и открою вам сразу маленький секрет. Если вы заполните графу университет, напишите University of Sussex, напишите там Master of Science in something, то вам система даст номер в электронной очереди. Сейчас это очень важно, потому что чем выше вы в электронной очереди, тем у вас больше баллов, тем больше шансов выиграть наш канал. Вот, вы подаете заявление онлайн, как я уже сказала, прикрепляя сканы документов, то есть ничего не нужно вести нам. Документы вы будете подвозить уже только, когда будете подписывать соглашение, когда станете победителем. Поэтому на первых этапах вам не нужно беспокоиться об этом. А как только проходит конкурсный отбор, выходит протокол наблюдательного совета с именами победителей, у вас есть 30 дней, чтобы подписать соглашение. Вот нам сегодня по телефону поступил вопрос, что не очень понятно по таймлайн, да, как происходит перечисление. Поэтому я немножко подробнее остановлюсь на этом сейчас. Как только вы подписали соглашение, в течение 30 дней, обратите внимание, то есть у вас есть месяц на подписание, если вы, соответственно, подписали в последний день, да, соглашения, то еще месяц могут идти деньги. Обычно перечисление происходит быстрее, но, пожалуйста, обратите внимание, что не мы вам выдаем наличкой, а все проходит через ваши счета, поэтому это очень долго может занимать, вплоть до 30 дней рабочих. Поэтому, ребята, будьте внимательны, да? Просчитывайте сами, успеют ли деньги вам прийти на счет к моменту отъезда на учебу, да, и к моменту подачи на визу. Потом вы уезжаете счастливый, довольный на учебу в Sussex, учитесь, получаете свой degree, и у вас есть 30 дней на возвращение с момента официального окончания вашей программы, да, образовательной. Дата конца программы обычно прописана в оффере, поэтому тоже bear in mind the date. Так, когда вы вернетесь, у вас есть 3 месяца, чтобы трудоустроиться. Вы трудоустраиваетесь и работаете на протяжении 3 лет, не больше, не меньше, как многие думают, ровно 3 года в одной из компаний. Мы принимаем заявки круглый год на программу. Как я всегда говорю, вы можете, прямо слушая наш вебинар, подать заявку на программу, занять место, так скажем. Вот. Всего у нас 4 отбора в год. Это для того, чтобы подтянуть как бы можно больше количество людей, чтобы они успели в разные страны к началу учебного года уехать. Потому что все меня спрашивают, почему такие даты, почему именно 4, как это так. Вот, я объясняю. Сейчас у нас идет 3-й отбор, да, по этапам предыдущего отбора у нас 116 победителей, мы растем с каждым отбором, поэтому, друзья, торопитесь, квота пока еще не выбрана, но стремительно выбирается, подавайте заявку скорее, можно подать, можно поступить и на 17-й год, но выиграть как бы грант сейчас, если у вас уже есть оффер, поэтому торопитесь, не откладывайте это до последнего момента. Вам в этом году обязательно нужно успеть, если вы хотите финансирование, конечно, от нас, до 6 ноября все документы уже загрузить и нажать кнопочку «Подать заявку». Вся эта информация всегда висит на нашем сайте educationglobal.ru в разделе «Участников». Это должен быть самый ваш любимый раздел, там вся информация для вас, друзья, есть. Как я уже сказала, у нас пока еще квота не выбрана, поэтому на данном этапе для вас очень важно только место в электронной очереди. Вот. Кто первый зарегистрировался, так сказать, того этапки, поэтому, пожалуйста, не откладывайте, заведите себе аккаунт у нас на сайте, если его еще нет. Если есть, то активно работайте над поступлением сдачи IELTS, чтобы скорее подать прям заявку полную. Хочу сразу ответить на такой вопрос, постоянно спрашивают про публикации. Друзья, это актуально только для направления наука. Все условия участия в программе всегда висят в открытом доступе, в том числе и соглашение полное. Пожалуйста, смотрите на сайте, все можете даже отнести к юристу, если хотите. Мы совершенно не против. Проверьте, удостоверьтесь, что вы совсем согласны, и спокойно участвуйте, выигрываете и подписывайте соглашение. Как я уже сказала, у вас есть 30 дней после окончания официально вашего обучения на возвращение в Россию. И на трудоустройство у вас есть 3 месяца, чтобы потом работать не менее 3 лет.
должна сказать, что в случае, если вы не захотите возвращаться или не захотите заканчивать программу, или что-то еще там нехорошее вдруг случается, то вы должны будете вернуть штраф в трехкратном размере от той суммы, которую вы к тому моменту получите. Поэтому, пожалуйста, друзья, все-таки поступайте, учитесь и возвращайтесь. У нас, как я уже говорила, 567 компаний в утвержденном списке, да, трудоустройства. Список всех работодателей тоже в открытом доступе. Все очень прозрачно, максимально. Пожалуйста, изучайте наш сайт educationglobal.ru. Там не очень много разделов, но это все очень информативно, и вся необходимая информация есть. Список работодателей мы пополняем на регулярной основе. Вы самостоятельно, что очень важно, выбираете своего работодателя будущего, то есть мы не целевое направление, да, как было раньше, мы не имеем права направить вас куда-то без вашего согласия. Нет, вы сами выбираете и туда трудоустраиваете. Бывает так, что иногда вы выбираете работодателя, очень основательно к выбору подходили, но потом меняются жизненные обстоятельства, и, допустим, вам нужно переехать или по каким-то другим причинам сменить место работы. Вы можете это сделать не более 2 раз за 3 года, да? И в этом случае не налагаются на вас абсолютно никакие штрафы. Мы всячески будем помогать вам трудоустроиться. Как мы это будем делать? Мы будем проводить анкетирование, да, когда вы поедете уже только еще учиться, где бы вы хотели работать, где не очень, где вы совсем не хотели. Будем просить вас составить резюме, которое мы, HeadHunter, будем рассылать как профильные организации, так и ведущие кадровые агентства. И буду просить вас записать видеообращение для работодателя, которое потом разместим на YouTube, как и запись данного вебинара, к слову. И наши работодатели смогут самостоятельно тоже посмотреть на вас, прекрасных таких, выбрать и написать нам потом, что они очень хотят вас в команду к себе. Но мы вас ни в коем случае не бросим. HeadHunter, наш официальный партнер по трудоустройству, будет всегда держать ваше резюме в топе. Вы не должны будете за это платить. Вот, по-моему, прекрасная помощь вам, друзья, в трудоустройстве. Вот так выглядит наш раздел по трудоустройству на сайте educationglobal.ru. Вся информация есть, пожалуйста, изучайте. Даже не знаю, стоит ли говорить про преимущества нашей программы. По-моему, только у нас есть свобода выбора. У нас 288 университетов, 32 страны. Мы принимаем заявки в течение всего года. И причем круглосуточно, надо заметить. Помогаем вам всячески с консультациями. Не только мы, но и наши сертифицированные агентства и образовательные центры вам помогают. У нас самая большая сумма финансирования, да, которая выделяется не только на tuition fees, но и на living expenses. И она гарантированная сумма. То есть если вы один раз стали победителем, а программа у вас 2 и более, да, лет, до 5 включительно, то вам не нужно каждый год проходить конкурсный отбор и выигрывать заново. Если вы один раз выиграли, то на всю длительность вашего обучения будет выделено финансирование. Бывает так, что иногда вы выбираете какие-то очень дорогие программы. В этом случае мы не препятствуем софинансированию, если это не противоречит правилам той страны и того университета, в который вы едете. То есть если вас, допустим, хочет дофинансировать работодатель и потом к себе взять, пожалуйста, мы будем только за, будем рады за вас, потому что понимаем, что жить там достаточно дорого, и хочется чувствовать себя спокойнее в этом плане. Только у вас будет доступ к пулу лучших работодателей Российской Федерации. Мы, опять же, вас не просим. По окончании обучения вы будете принадлежать к клубу выпускников лучших университетов мира. Это просто вау. Я уже сказала немножко, затронула тему консультации по поступлению. Мы всегда стараемся помочь вам поступить, друзья. Как оператор программы Московской школы управления Сколково, так и наше сертифицированное образовательное агентство и международные образовательные культурные центры. Все мероприятия, очные или заочные, как, например, сейчас, да, вебинары, которые мы проводим, все анонсируются в графике мероприятий. Ссылочку я вам указала. График мероприятий можно найти на главной страничке нашего сайта educationglobal.ru, внизу странички справа. Вот. Это мы все показываем, ничего не прячем. Даже если мы сами лично не присутствуем на мероприятии, мы все равно с удовольствием анонсируем, потому что физически мы во всех городах быть сразу не можем, но хотим донести вам информацию, конечно же, по максимуму. Все рекомендации по поступлению мы для вас собрали, крайние сроки подачи в вузы, список документов, которые нужно в тот или иной университет подавать.
Вся эта информация в вашем любимом разделе «Участнику» на нашем сайте. Пожалуйста, смотрите. Наши образовательные агентства готовы вас консультировать бесплатно, если мы говорим про консультации по программе. Список агентов по городам у нас по ссылочке, которую я вот здесь вам указала. Пожалуйста, смотрите. Уже говорила, что мы сотрудничаем с международными образовательными культурными центрами. Вот примерно по странам мы вам собрали, а еще сделали такой прекрасный файл по каждой стране, полезные ссылки. Ссылки на посольства, ссылки на порталы по обучению в той или иной стране, какие-то интересные еще ресурсы. Все для вас собрали, все в открытом доступе, пожалуйста, пользуйтесь. Вот так выглядит график наших мероприятий. Пожалуйста, заходите. Мы там много чего полезного размещаем. Будете всегда в теме, что у нас там происходит, ничего не пропустите. Вот так выглядит раздел с рекомендациями по поступлению. Там висят не только дедлайны и прочая информация, здесь висят также ссылочки на вебинары по обучению в разных странах, что очень удобно. Презентации по сдаче языковых экзаменов. Пожалуйста, опять же, смотрите, вдохновляйтесь и поступайте скорее. А это наши контакты. Вы всегда можете зайти на наш сайт, и нужно заходить и регистрироваться, educationglobal.ru. Если у вас есть какие-то вопросы, которые вы вдруг постесняетесь нам задавать сейчас, пожалуйста, задавайте на globalduescolkva.ru. Отвечаем в течение 3 рабочих дней. Можете позвонить нам, если вдруг вам очень не терпится, то скорее же нам звоните 8 800 50 56 23. Это бесплатная линия для всех регионов. Так что, пожалуйста, звоните. Только было бы очень прекрасно, если бы вы позвонили до 6 по московскому времени. Потому что мы после конца рабочего дня, к сожалению, не в офисе. Мы есть ВКонтакте, мы есть на Facebook, мы есть в Инстаграме даже. Подписывайтесь, обязательно вступайте в группы. Мы там кучу всего размещаем интересного. Вебинар я залью этот на YouTube. Вот, тоже подпишитесь, пожалуйста, на наш канал. Всегда рады отвечать на ваши вопросы, друзья, и помогать вам. Поэтому я думаю, что сейчас самое время перейти к Q&A. У нас вопросы нападали. Нет, не нападали. Yeah, yesterday I talked about fish and chips. I was saying that they don't have to collect their bills and receipts for buying fish and chips, going to Odeon. I see. So they can spend their money for living expenses wherever they like. Great. Well, some finalists, especially in the very first pilot competition round, they were collecting receipts and they saying, "Oh, I bought boots, I bought this, I bought that," and we're like, "What? Well, okay." I see. Yeah. You can spend it on what you want. That's the message. Yes, exactly. I see. Oh, good. Yeah, we have the questions in Q&A. Okay, they are from me, so I'll switch into Russian again. And guys, No problem. And please send your questions for Leo and for me. We are happy to answer them. Okay, первый вопрос от Сергея. Программа государственного муниципальное управление в списке глобального образования есть в статусе по запросу. Так есть ли смысл поступать, если его могут не утвердить, или в новом списке управления будет в основном списке? Сергей, это действительно у нас есть такие программы, но нужно очень внимательно к выбору таких программ подходить. Почему? Иногда мы всегда смотрим, да, на количество предметов, да, которые вы будете изучать. И если, допустим, у вас очень много политики, которой в списке нет, то мы не можем такую программу утвердить. Поэтому поступать нужно так. Вы открываете список университетов и направлений, смотрите, если в данном в университете Sussex есть экономика и управление, да, хорошо, тогда вы открываете сайт университета, смотрите программу, выбираете то, что вам нравится, открываете список утвержденных программ по названиям. Тогда, если программа подходит, или, иногда бывает, что названия программ чуть-чуть отличаются, вы присылаете в любом случае ссылку нам и говорите, проверьте, пожалуйста, подходит ли эта программа. И мы радостно проверяем и говорим, что да, подходит или не подходит.
мы совсем скоро, я надеюсь, все-таки опубликуем полный список всех программ, он будет обновлен, поэтому это занимает такое большое количество времени, у нас там происходят некоторые изменения. Вот, мы с ним радостно поделимся, но чтобы не терять время, пожалуйста, вот, пройдите по тому алгоритму, который я вам сейчас озвучила, вот, и думаю, что вместе мы что-нибудь обязательно придумаем. Так, второй же вопрос от Сергея. Скажите, пожалуйста, у меня диплом 95-го года, квалификация инженер-экономист. Тогда не было разделения на бакалавров и магистров. Соответственно, могу ли я претендовать на поступление в Sussex? Сергей, это нужно... так, у вас даже не специалист получается. Верно ли я вас поняла? Сергей, пожалуйста, прокомментируйте. Правильно ли я вас поняла? Напишите, пожалуйста, куда-нибудь. И, Александр, да, конечно, я расскажу про конкурс подробно. Буквально через секундочку. В общем, если... да, пока Сергей, наверное, пишет, я расскажу про конкурс. Как я уже сказала, у нас квота не выбрана. У нас должно поехать 715 человек, и пока еще столько не поехало. Поэтому сейчас что важно? Важно место в электронной очереди. Важно... так, Сергей, ну, тогда вообще прекрасно. Я думаю, что если университет это устроит, нас тоже. Но можем, конечно же, проверить. Если вам напишите нам на почту, я уточню у всех коллег, чтобы быть уверенным, чтобы сэкономить вам время. И заодно надо спросить у Лео, подходит ли такой диплом для Sussex. Так, Александр, конкурс, да. Как я уже сказала, 718 человек еще не уехали, поэтому важно сейчас зарегистрироваться в электронной очереди. Можно уже это сделать сейчас, даже если у вас оффера еще нет. Вы регистрируетесь, поступаете скорее и подаетесь. Если к тому моменту, когда вы нажмете «Подать заявку», квота будет не выбрана, то нужно, чтобы ваш университет был в списке, ваша программа была в списке, вы все документы правильно собрали, и все. Вот. Да, но опять же, это только сейчас квота не выбрана, так что торопитесь. По 17-й год, Александр, к сожалению, сказать ничего не могу, потому что, как я сказала в самом начале презентации, к сожалению, у нас на данный момент нет документов официальных. Как только они будут, мы радостно всем сообщим. Так, подскажите, пожалуйста, платная ли подача заявления в университет, вузов, сама подача стоит от 100 евро. Leo, do you have an application fee for international students? No, we don't charge an application fee. We don't have a deposit either. So the only fee that would need to be paid before the tuition is paid is we do charge a deposit for accommodation, which is £250. That's just to confirm the accommodation. But apart from that, no, there's no fee prior to arriving. Amazing. So the reason I asked, we had a question in Q&A. Oh, amazing. Do you have any more questions, guys? Please do type them in. Okay. Oh, by the way, a lot of students ask us whether University of Sussex do have a shuttle bus service for international students. When they arrive at the airport? Yes, we do. We offer a welcome program that includes a bus on the 2 kind of arrival days every year. So yeah, that's bookable. We give a place to every international student. So yeah, there's a bus down from the airport to the university. But frankly, it's very, very easy to get to the university from both Gatwick and Heathrow. So it's very simple, but we do that. Yeah. That's handy anyway. Yeah, we try to offer that service. Yeah. Okay. Guys, why are you being so shy today? Come on, ask your questions. I'm sure they do have like lots of questions. Of course. And maybe you could comment on whether it's more convenient to live on campus or off campus. What would I could talk about that. Yeah, I think international students often have they're never sure what to do. I think it depends on the person. If it's an older person who prefers to live in a city rather than on a
university campus surrounded by other students, then maybe the city is better. My opinion is it's usually better to at least consider living on campus simply for the sake of convenience. Sometimes it's quite hard to find accommodation with a private landlord when you're not in the UK. Whereas if you decide to arrange accommodation through us, that's very simple. The contract lengths are always very kind of with students in mind, so it means that you don't have a contract longer or shorter than what you need. Also, we package all the bills together, so water, electricity, internet, that all comes together, so you don't have as much to organize from that point of view. So it is more convenient to live on campus, but some students still prefer to live in the city for personal reasons. But usually if somebody's not sure, I'd say try on campus first, and you can always change your mind. Cheers. Guys are still being shy, so I'll ask a question then. Do you have maybe I don't know, students trip or something like that? Because, well, lots of universities do have kind of, I don't know, like weekly trips for the nearby cities. Do you have such thing? Yeah, we do. Yeah, so we have we have what we call the International Student Support Team, whose primary objective is to assist students with kind of life at the university. They do immigration support, but they also do kind of support for students once they arrive. One of the things that they organise, amongst lots of other stuff, is trips around the UK. So trips to London, to the Harry Potter studio, for example, to Cambridge, to Bath, to Edinburgh. They organise international student trips. So yeah, that's something that students can take part in. Yeah. Amazing, splendid. I'm thrilled, aren't you guys? I do hope so. I guess we answered all of the questions in the presentations, so our presentations were too good. But anyway, has anyone been to Brighton yet? And please type in chat or Q&A. Well, anyone who goes to London, they should always take the opportunity to come down to Brighton as well, because it's a fantastic city to go and visit. A little bit quieter than London, but still lots going on. Very artistic, lots of restaurants, lots of bars, cinemas, things to do. It's a really vibrant place. It's not a small town. It's a really fun place to be. Yeah, and the beer is amazing, just breathtaking. That's fine. Well, everyone has my email address. Oh, there's a question. Yay! I'll repeat my question. Oh, yeah, okay. So I finished university in 1995 and we didn't have yeah, okay. So I finished the 5-year program according to my diploma. Its qualification is engineered economist. For PhD program. So essentially, I understand. So this is before the divide between. So degrees were bachelor and master's combined. Is that right, Maria? Yes. Yeah. No, that my understanding is that we would be able to consider you for a direct entry onto a PhD. We have a system in the UK called NARIC, which enables us to kind of get equivalencies of qualifications. And if your diploma was actually a combined one, we do the same in the UK. Actually, we have some degrees which are bachelor's and master's combined. So yeah, you shouldn't need to do an extra master's to apply for a PhD. If you send me an email using the email I sent in the chat, I can double check this with admissions if you want to send me your transcript and your diploma. It seems to me that Sergey has a specialist degree. It's a 5-year degree. I do have a specialist degree myself, so it's almost a master's degree in the UK, something like. Yeah. So I'm sure that Sergey will get admitted. I think that will be fine, yeah, but I'm happy to pass on the diploma to the admissions department to check things. Yeah. Just to double check. Exactly. Yeah. Oh, you're welcome. Amazing. In case, guys, you don't have questions, and if you do, but you're shy, please send us your questions via emails. I'll send the recording as well as Leo's and my presentation in a follow-up. I guess later today. So don't hesitate to contact us. Please apply for a degree at Sussex and for global education program as well. We are thrilled to have you. Absolutely. I'll second that. Thanks very much for listening, everyone. Really appreciate you taking the time. Thank you very much, Maria, for organizing everything. I really appreciate that as well. So I hope you will enjoy the rest of your days, and maybe I'll be hearing from a lot of you soon. Okay, guys.
Thank you very much for joining us, and hopefully we'll see you soon among our finalists. Okay. And have a great day. Thanks very much, everyone. Yeah, bye. Goodbye. Bye-bye.